Καλησπέρα σας. Είναι με μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε σε αυτό τον όμορφο χώρο στη Λάρνακα, τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του βιβλίου στο οποίο είναι αφιερωμένη η βραδιά. Η ιδέα για την ανθολογία γεννήθηκε στην ίδια την πόλη, με αρχική έμπνευση για το λογοτεχνικό εγχείρημα να αποτελούν οι λέξεις που συχνά υφαίνονταν κάτω από τον σκαλιώτικο ουρανό σε βραδιές ποίησης και αφήγησης. Η ιδέα έγινε θέληση και η θέληση πράξη, πράξη με μεγάλη αγάπη και σεβασμό από μέρους της ομάδας που ανέλαβε την υλοποίηση, ομάδα την οποία αποτελούν η Ανέτα Μπέντζερ, ο James Μακάι, η Ζωή Πιπονίδου, η Πόλα Κάνων Σαββίδη, ο Αργύρης Λοΐζου και η Μαρία Κούβαρου. Μεγάλη αγάπη και σεβασμό, λοιπόν, τόσο προς την ίδια την πόλη, όσο και προς τους συμμετέχοντες συγγραφείς. Το αποτέλεσμα, μία ανθολογία που υμνεί την πολυπολιτισμικότητα της Λάρνακας, τόσο θεματικά όσο και γλωσσικά. Περίπου 50 συμμετοχές από συγγραφείς και καλλιτέχνες που διαμένουν στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Κάθε συμμετοχή και μια διαφορετική ματιά στη Λάρνακα. Μια άλλη στιλιστική νότα, κάποιες στα ελληνικά, συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής διαλέκτου, άλλες στα αγγλικά και άλλες στα τουρκικά, τα αραβικά, τα ρώσικα, ακόμα και τα κινέζικα. Το άτομο που θα διαβάσει την ανθολογία θα περιηγηθεί στις σελίδες του βιβλίου, λες και περιηγείται στους δρόμους της πόλης, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Θα χαθεί, θα ξαναβρεθεί, θα προβληματιστεί, θα χαμογελάσει, θα νοσταλγήσει και, γιατί όχι, θα ερωτευτεί. Αυτό φυσικά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμβολή των μοναδικών λογοτεχνικών ψηφίδων που απαρτίζουν το Larnaka the Anthology. Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες συγγραφείς για κάθε ποίημα και κάθε ιστορία, όπως και τους ζωγράφους και φωτογράφους που μοιράστηκαν μαζί μας την καλλιτεχνική τους ματιά. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς που βρίσκεστε εδώ μαζί μας απόψε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την πρώτη επίσημη παρουσίαση μιας λογοτεχνικής οδής στη μοναδική πόλη της Λάρνακας. Good evening, everyone, and thank you for coming to the official launch of Larnaka the Anthology. Yay! Last year, the idea of this book was just that, an idea. Or, as one of our contributors would have said, just a thought. Thank you, Daniel. A thought that was shared among 6 writers whose passion was not only putting words to paper, but also using those words to bring people, communities, and hearts together. As we, the anthology team, that is, Maria Kuvaru, James Mackay, who is, yes, your daddy, Zoe Piponidis, Paula Ganan-Savidis, who's at the back, Argiri Luizu, who's also at the back, and me, Aneta Benzar. We all sat in a quaint little bar not far from here, not far from where we are sitting now, actually, watching the city around us come to life with a night or sleep under the stars. We realized there was something else connecting us 6, Larnaka. This city has been encouraging our artistic efforts, has raised, nurtured, and inspired the worlds where we have created and the stories we have shared. And so we thought, why not give back? And with that shared thought, the journey began. After a year and a half of lockdowns, restrictions, and having not been in the same room altogether for more than a handful of times, it feels like our efforts have finally paid off. We are here today to celebrate the beautiful collection that is at the back over there. I cannot even begin to describe what you, as readers, will experience when you open these covers.
These are the stories of Larnaka, in all its different shapes, sizes, flavors, and textures. Within these covers, you will find stories in some of the various tongues of Larnaka: Greek, English, Turkish, Arabic, Russian, and Chinese. Each experience is so wonderful and so unique that it is almost impossible not to feel connected to the words on these pages. Our contributors have made this anthology something to be proud of, and I would like to thank each and every one of them. You are all wonderful, and we, the Larnaka Anthology team, are so grateful for the pieces that you have shared with us. Thank you. Θα θέλαμε τώρα να καλέσουμε στο βήμα τον Αντιδήμαρχο Λάρνακας, κύριο Ιασονίδη, να μοιραστεί μερικά λόγια μαζί μας. Κύριε Αντιδήμαρχε. Allow me to speak in Greek first, and then I'll come back to a couple of words in English. Φίλε Δημοτικέ Σύμβουλε Ευρωευρυδιάδη, φίλοι κυρία Καϊμακλειώτη, κυρία Τεμπριώτου, dear organizers, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή εκδήλωση και στην παρουσίαση του βιβλίου Larnaka the Anthology Stories and Poems from the Creative Heart of Cyprus. Μια πολύγλωσση συλλογή ποίησης από συγγραφείς από όλη την Κύπρο, αλλά και πέραν από αυτή. Σημείο εκκίνησης και αναφοράς η Λάρνακα, αφού τα έργα είναι εμπνευσμένα από την όμορφη, γραφική και πολυδιάστατη πόλη μας. Στη μακρά διαδρομή του χρόνου, το πνευματικό κεφάλαιο της πόλης μας, η παραγωγή και η διάχυση της γνώσης, η κουλτούρα, ο πολιτισμός αποτελούν κεντρικές επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου μας. Η Λάρνακα είναι μια πόλη πρικισμένη με ένα τεράστιο πολιτιστικό παρελθόν, το οποίο αποκτά όλο και περισσότερη δυναμική, η οποία οφείλεται στην προσφορά και στη συμβολή των καλλιτεχνών, των μελετητών, των συγγραφέων, αλλά και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης μας, αγγλόφωνων, ελληνόφωνων, αλλά και άλλων. Με τον τρόπο αυτό η πόλη μας, ως πόλος πολιτισμού, αφήνει στις επόμενες γενναίες μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Λογοτεχνία και παιδαγωγική καλλιεργούν και μορφώνουν τον άνθρωπο από την αρχή και ως το τέλος της ύπαρξής του. Οι λογοτεχνικές φωνές ενεργοποιούν, οξύνουν την κριτική σκέψη, την αισθητική ουσία και τον προβληματισμό, τη φαντασία αλλά και το συναίσθημα, αφού αισθητική παιδεία και συναισθηματική νοημοσύνη αναπνέουν μέσα από τη λογοτεχνία, στοχεύοντας στο στοχασμό και όχι στην αδρανοποίηση του ανθρώπου. Συνεπώς, αναγνωρίζοντας και τιμώντας την αξία της λογοτεχνικής δημιουργίας, συγχαίρω τους συγγραφείς αυτής της συλλογής με την ευχή για νέες δημιουργίες και πολλές καλές και μεγάλες επιτυχίες στη συγγραφική τους διαδρομή. Τελειώνοντας με αυτές τις λίγες σκέψεις, εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας, σας εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is our honor and our pleasure to welcome you all in this great place and in this lovely yard here. Larnaka, as you know, is a city, it's a cosmopolitan city. It has become and becoming more of a cosmopolitan city, and it's great to be here tonight to see this joint venture, because it is a joint venture among all those people and all those cultures who have respected and realized where they live, and they felt the need to write and put something on the paper about this town. I would like to thank and congratulate the contributors to this anthology. I would like to wish them many more books to come, and I would like to welcome you all in this great place. I wish you all the best. Thank you for this great work, and we would like you all in Larnaka to feel like home. Thank you.
Καλησπέρα σας. Good evening. Είναι με μεγάλη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να μιλήσω για την ανθολογία. Πραγματικά μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Αυτό πρέπει να το ανάψω κάπως. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει ή όχι? Λοιπόν, η συνάντηση μου με το σώμα του βιβλίου, γιατί η είδηση για το βιβλίο ήταν κάτι που το γνώριζα από πριν. Η συνάντηση μου λοιπόν με το σώμα του βιβλίου έγινε μετά από πρόσκληση της αγαπητής Ζωής, ευχαριστώ πολύ, μόλις πρόσφατα, ένα φθινοπορεινό πρωινό, και η πρώτη αίσθηση που είχα φιλομετρώντας τις σελίδες της ανθολογίας ήταν η πλημμυρίδα από μια δροσερή θαλασσινή άβρα, ταιριαστή βέβαια με την πόλη για την οποία γράφτηκαν οι σελίδες αυτού του βιβλίου. Ήταν σαν να έκανα τη βόλτα μου στις Φοινικούδες με φόντο ένα πολύμορφο ανθρώπινο ψηφιδωτό με φωνές ψηφίδες προερχόμενες από διαφορετικές κουλτούρες. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ένα πολύγλωσσο λογοτεχνικό ανθολόγιο με δημιουργίες βεβαίως εμπνευσμένες από τη Λάρνακα, γραμμένες, όπως έχει αναφερθεί, σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά, αραβικά και ρωσικά. 50 δημιουργοί εκφράζουν στιγμιότυπα από τη ζωή στην πόλη, καταφέρνοντας να διασώσουν με τον τρόπο τους μια προσωπική τους χωροχρονική συνθήκη που ωστόσο διαμορφώνει μέσα στην, και επιτρέψτε μου να πω, την φαινομενική ασημαντότητά της, το κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθε, που είναι βεβαίως πολύ σημαντικά. Είναι οι ιστορίες και τα ποίηματα που πάλουν αδιάκοπα και συγχρονίζονται με τον αιώνιο παλμό της Λάρνακας. Αυτές οι μαρτυρίες, θα έλεγα αχνά λογοτεχνικά αποτυπώματα στην αμμοδόχο του χωροχρόνου, γίνονται καταθέσεις στη συλλογική μνήμη. Κάποιοι επιλέγοντας το πεζό κείμενο και άλλοι το ποιητικό. Λάρνακα, κάθετος γραμμή, The Anthology. Ο τίτλος καθορίζει το περιεχόμενο και ο υπότιτλος ξεκαθαρίζει Stories and Poems from the Creative Heart of Cyprus. Το βιβλίο βεβαίως κάποιες λεπτομέρειες, εκδόθηκε μόλις τον Ιούλιο του 2021 από τον εκδοτικό οίκο Αρμίδα, μια πολύ ωραία έκδοση και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον εκδοτικό οίκο. Στο εξώφυλλο μπορούμε να δούμε μια φωτογραφία, όπως διάβασα, του Γκρέκορη Μακαμιάν, με τίτλο «Better Days are Coming», που επίσης δίνει ένα στίγμα αισιοδοξίας και για το περιεχόμενο της ανθολογίας και βεβαίως ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια για αυτή τη δουλειά αξίζουν στην συντακτική ομάδα που έχει ήδη αναφερθεί, τα ονόματα των οποίων έχουν αναφερθεί. Έχω σημειώσει επίσης τον χορηγό της έκδοσης, που είναι η λογοτεχνική πρωτοβουλία ΠΕΤΑ, όπως το λέμε στα κυπριακά. Και βέβαια, από ό,τι έμαθα, από πηγαδάκια λογοτεχνικά, ευχαριστίες αξίζουν και στην ψυχή αυτής της λογοτεχνικής πρωτοβουλίας, που είναι ο κύριος Αργύρης Λοΐζου. Κάποιες από τις ιστορίες και τα ποίηματα στο ιδιαίτερο αυτό βιβλίο γίνονται με κάποιο τρόπο πολυτροπικά κείμενα και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό τον όρο. Είναι πολυτροπικά κείμενα αφού μπορούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας να αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Αναφέρομαι βέβαια στις μεταφράσεις των κειμένων, τις οποίες μπορεί να διαβάσουμε εμείς οι αναγνώστες, χρησιμοποιώντας το κινητό μας τηλέφωνο και σκανάροντας τον κώδικα που υπάρχει στη σχετική σελίδα, σε κάποια από τα κείμενα, ποιητικά και πεζά. Ο κώδικας παραπέμπει στη σελίδα της ανθολογίας στο Facebook, όπου υπάρχουν οι μεταφράσεις, αλλά και άλλο ποικίλο οπτικοακουστικό υλικό, όπως μικρά βίντεο με ζωντανές απαγγελίες από τους συγγραφείς και άλλα με μικρές συνεντεύξεις, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επίσης κάποιες καλλιτεχνικές φωτογραφίες και ζωγραφικοί πίνακες που προσθέτουν μια άλλη οπτική γωνία της Λάρνακας μέσα από το βλέμμα εικαστικών και αυτό
προσθέτει επίσης στην πολυτροπικότητα του βιβλίου. Πολύ σύντομα βιογραφικά των συμμετεχόντων παρατίθενται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και αυξάνουν βέβαια το ενδιαφέρον αυτής της έκδοσης. Άνθρωποι με διαφορές όσον αφορά στα βιώματα, στη σχολή σκέψης, στη μόρφωση, άνθρωποι από διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς, φωνές πολύ διαφορετικές που συνθέτουν, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, τόσο αρμονικά το πολύχρωμο και ιδιαίτερο πολυφωνικό ανθρώπινο ποτάμι που ρέει στους δρόμους της πόλης μας. Της Λάρνακας μας, μιας αρχαίας γωνιάς του κόσμου που επιμένει να γράφει τη δικιά της ιστορία. Έπρεπε να ήμουν σύντομη και έτσι δεν θα επεκταθώ σε ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων. Εξάλλου, δεν ήταν αυτός ο σκοπός αυτής της σύντομης παρουσίασης. Θα απολαύσω όμως μαζί με εσάς και θα καλέσω και εσάς να το χαρείτε, γιατί η λογοτεχνία είναι πρωτίστως απόλαυση, αισθητική απόλαυση. Θα απολαύσω λοιπόν τις απαγγελίες και τις αναγνώσεις του περιεχομένου της ανθολογίας που θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς. Εύχομαι να διαβαστεί το βιβλίο, συγχαίρω ξανά την εκδοτική ομάδα για την πρωτοτυπία και για την απόφασή της να προχωρήσει στην πολύμορφη αυτή έκδοση και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις που να προάγουν τη λογοτεχνική παραγωγή στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Αγγελά για την τοποθέτηση της στα όμορφα λόγια. Και τώρα θα θέλαμε να καλέσουμε την Αθηνά Τέμβριου, γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, να πει επίσης μερικά λόγια για την ανθολογία. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ μαζί σας και μοιράζομαι αυτήν την ατμόσφαιρα και την ποίηση. Θα σας μιλήσω στην αγγλική γλώσσα. On behalf of the Association of Greek Writers in Cyprus, thank you. Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, I wish to thank all the people who worked hard and with such a great enthusiasm for the anthology Larnaka, as well as all the authors and poets, photographers and artists who have also contributed to its successful publication. It is indeed not possible to discuss the work of each one of the poets and writers who have generously contributed to this anthology due to time limitations, so forgive me for not referring to all. It seems that the sense of belonging which Larnaka has instilled in us has been transformed into poems and short stories, a spiritual work that has embraced our inspirations as well as our aspirations. I feel that tonight we are all enjoying a meeting of minds after a difficult period of lockdowns and restrictions that the pandemic of COVID-19 has brought upon us. Holding this anthology in my hands reminds me of the fact that creative writing has served a role of great importance. It has offered us catharsis from what has darkened our lives. This is emphasized in Annie Cowell's poem from the anthology Larnaka Lockdown Moment, when she acknowledges that this pause in life has changed the scene. However, hope overflows patiently in the last stanza as she admits to herself, and I can only sit and wait while nature heals beyond my window pane. The poet says that nothing remains the same as nature takes over, and being part of it, she seeks healing and redemption with her verses. This reminds me of the apocalyptic verses of the great American poet Walt Whitman from Song of Myself. The pleasures of heaven are with me, and the pains of hell are with me. The first I graft and increase upon myself, the latter I translate into a new tongue.
Larnaka, our beloved town, has been the source of inspiration for 50 poets and writers who expressed themselves in various languages such as Greek, English, Arabic, Turkish, and Russian. While reading the anthology, I thought, how fascinating it is to read how each one has embraced this town with his or her deeper thoughts, ideas, emotions, and experiences. Some express the contrast between Larnaka as a small town and its grandeur. Elena Georgiou writes in her poem, «Μια στάλα πόλη χωρούσε μέσα της τόση αρχοντιά». Such a small town held within her so much grace. And though Konstantia Manoli stresses that nothing is more than 10 minutes away in Larnaka, she ends her poem, Larnakes, with a feeling that it also lasts a lifetime to really understand the town. There are places in Larnaka where history seems to capture the present moment. The Teke spirit by Irini Lukaidis refers to Haram, whose spirit has shown to the poet a unique dimension of the mosque. People, whether famous or ordinary, have surely marked the place with their presence and have gracefully inspired poets. For example, Zoe Pipponidis, in her poem Eyeing Saint Lazarus, shifts from the historic church of Saint Lazarus to Calliope's house nearby, where she prepares for Mass. The reader feels reverence as she ceremoniously describes the woman's activities. Similarly, in Andreas Papandreou's short story, Zenon, the philosopher, is presented in such a way as if time has walked the crossroads of the past and the present. Michalis Nicolaou, in his short story Starlight, Astrofengia, writes, "This is why I came here, back in my town, to find what I lost as I was leaving that autumn morning, my old life. Γι' αυτό ήρθα εδώ, στην πόλη μου, να βρω αυτό που έχασα φεύγοντας εκείνο το φθινοπορεινό πρωινό, την παλιά ζωή μου." And he then ends his story, hoping that a new light rises for me, for the whole world. Ένα νέο φως ανέτειλε για μένα, για τον κόσμον όλο. Life does not only lie in the shadows of the past, but it also shapes the present and welcomes what may follow. While I was reading Korali Dimitriadis' poem in the anthology titled Descendant, my mind drifted away to one of Elizabeth Brewster's well-known verses. People are made of places. Perhaps we are defined by the places that shaped our childhood, and perhaps sometimes it is those memories that either strengthen us or haunt us as adults. Korali Dimitriadis begins her poem, "If I don't go, I am not me." Larnaka shows her the way to who she is. The love she feels for her birthplace is also reciprocated when in the last stanza she writes, "And I can say with confidence, certainty, and assurance that Cyprus is my place. It is mine just as much as it is theirs, and it welcomes me. The land knows I am from it." Identity and the sense of belonging are recurring themes in the Larnaka anthology, since all poets and writers express such feelings either directly or indirectly. It is worth mentioning that feelings of melancholy and nostalgia are artfully expressed in the poem Artemidos 39, Artemidos 39, by Alexandra Galanou. A poem of contrasts, it refers to remembrance and loss, as well as to the remains of the old days. The poet writes, "It is the history that drifted away, the history that has stayed in a town that went away." Είναι η ιστορία που έφυγε, η ιστορία που μένει σε μια πόλη που έφυγε. One wonders whether the town that we used to know is no longer the same. It feels as if its soul has gone, leaving behind the traces of the past,
in the house where the poet was raised and where poetry has given life to it once more, with the whisperings of the dead and all the inanimate objects around which the curiosity of guests is aroused. Larnaka is beautifully personified throughout the anthology as it's given a soul, inspires and sings to her people. Athena Tembriou, have we idealized Larnaka? Perhaps we did. We do have the poetic license to do this after all, and as Ale Vadil writes in her story, A Minute Take Care, at the Conference of Birds on Sophisymmetry, when she relates to the creatures of the skies. They'll only sing when they feel like it, and we, poets and writers, have wholeheartedly sung and flew with the wings of poesy. Thank you for sharing these special moments with me tonight. This anthology expresses the voice within and reaches all, in a town that may have borders, but undoubtedly has no boundaries as far as creativity is concerned. Thank you very much. Thank you. And now we would like to thank the sponsor of the book, Argiri Loizu, to share a few words. Give me a second. Okay, so I promise I'll be quick, okay? I always break my promises, by the way. So, first of all, I want to thank everyone coming here tonight, and I really mean that. You could have chose anything to do tonight on a Friday in Larnaka, but you decided to be here tonight, and truly, truly thank you. So, from me, thank you very much. Please have a round of applause. Please, thank you. So, a friend asked, why on earth did we decide to sponsor this book? I told them the truth. First, I showed them a small canvas in my office which says, αν σου πει κάποιος δεν μπορείς, πες του κοίτα να μαθαίνεις. Can anyone translate that for me? Yes, the lady in the front. Hello. One more time. Αν σου πει κάποιος δεν μπορείς, πες του κοίτα να μαθαίνεις. Say it louder, please. Watch and learn. Fantastic. Thank you, Sofiana. Okay? Exactly. I prefer the Cypriot, which is αν σου πει κάποιος δεν μπορείς, πες του κοίτα να μάθεις. Σωστά? Σωστά. The truth is, well, because I prefer the Cypriot because, well, it seems more real, more down to earth. The truth is that we decided to sponsor this book partly because all of the money, all of the profits, the profits will go to charity. One of them being, one especially to me, is the MDA Society of Cyprus. But it was because really it just made sense. We at Beta had and have been hosting open mic story and song events the past 3 years, be it on stage in Glivi or online during the lockdown. We provided a platform for voices of every language to articulate their truths to a live audience in this town, our town of Larnaka, and that's a simple truth. I told my friend that the book would be a reflection of all of that. And all of the above were great reasons, solid reasons. However, I have to admit I'm a little at pains to say that the final push, the final thing that made me go, we need to do this, was that we were told we wouldn't get funding because, and I quote, nobody would want to read a book which has multiple languages in it. Even if it's about a small town, Larnaka. And I was all the hard work of the LTA to put it all together, gone. All the pressure from our writers to articulate their thoughts and feelings about this town disappeared, poof. And, well, then I noticed the sign above my laptop. I smiled because Larnaka Anthology was everything that Beda personified. I smiled again and said, we will do it. This has to happen.
And so it did. So, remember, please, always, αν κάποιος πει δεν μπορείς, πέτους, κοίτα να μάθεις. Okay, thank you so much. Ευχαριστούμε πολύ, Αργύρη, για όλα. Και τώρα φτάσαμε στο μέρος της βραδιάς, για το οποίο είμαστε σίγουροι πως πολύ ανυπομονείτε. Αναγνώσεις από το Larnaka the Anthology. Αρχικά, θα θέλαμε να καλέσουμε ξανά στο βήμα την Αγγέλα Καϊμακλιώτη, αυτή τη φορά ως συμμετέχουσα συγγραφέα στην ανθολογία. Μερικά λόγια για την συγγραφέα. Η Αγγέλα Καϊμακλιώτη γεννήθηκε στην Αμόχωστο. Σπούδασε παιδαγωγικά και έχει μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική. Είναι διευθύντρια σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης, πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Λάρνακας και αριστείδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού για Παιδιά και Νέους. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Έχει εκδώσει 5 βιβλία ποίησης και 1 βιβλίο με διηγήματα. Ναι, κυρίως γράφω ποίηση, αλλά γράφω και short stories, μικρές ιστορίες και θα μοιραστώ μαζί σας απόψε μια αυτοβιογραφική, πολύ μικρή. Σχεδόν παιδί. Ήμουν 7 και ήταν 6. Με περίμενε στο κάγκελο του σχολείου καθημερινά μόλις χτυπούσε το κουδούνι για το σχόλασμα. Αμίλητη, αγέλαστη, ανέκφραστη. Την προσπερνούσα σκεφτή και εκείνη με ακολουθούσε σαν πιστό σκυλί. Τα άλλα παιδιά άφηναν την σχολική τσάντα στα χέρια μιας μάνας ή μιας γιαγιάς ή έστω κάποιας θείας. Εμάς δεν μας περίμενε κανείς στο κάγκελο του σχολείου. Περπατούσαν μπροστά και εκείνη ακολουθούσε νηστική, θυμωμένη, συνοφριωμένη. Για να φτάσουμε σπίτι έπρεπε να περπατήσουμε πολλή ώρα. Μόλις φτάναμε στα μέσα της διαδρομής, στη στροφή του μεσαιωνικού κάστρου της Λάρνακας, εκεί στην αρχή της παραλιακής λεωφόρου, άφηνε κάτω την τσάντα, με προσπερνούσε τρέχοντας και έμπαινε πρώτη στο σπίτι. Εγώ η μεγάλη φορτωνόμουν τη τσάντα της στον ένα ώμο, είχα και τη δικιά μου στον άλλο και προχωρούσα αδιαμαρτύρητα. Η θάλασσα περπατούσε πλάι μου κι εγώ λαχταρούσα την ελευθερία και τη φουρτούνα της, ψιθυρίζοντας συνωμοτικά υποσχέσεις. Στις μικρές ξύλινες αποβάθρες χανόμουν, ακροπατώντας ανάμεσα στη ζωή μου και την ψυχή μου. Κάποτε έφτανα. Σπίτι μας δεν το είπα ποτέ. Ήταν μια τουρκοκυπριακή μονοκατοικία 3 μέτρα από τη θάλασσα. Εκεί, μαζί με άλλους πρόσφυγες, ζήσαμε 4 χρόνια. Ίσως τα πιο εξαθλιωμένα, μα σίγουρα τα πιο ελεύθερα χρόνια της ζωής μου. Δεν παραβίασα ποτέ τα όρια των λέξεων. Προτίμησα τα περιθώρια των σκέψεων. Ήμουν σχεδόν σωστή και έτσι παρέμεινα σχεδόν παιδί. Σας ευχαριστώ. Thank you. Now we would like to invite Athina Tembriou. Athina is a poet, teacher, translator, and executive committee member of the National Association of Greek Writers in Cyprus. Her collections include Poems from My Country and of Youth, Transition, and Among Sounds. Her poetry and literary essays have been widely published, her poetry distinguished in international competitions and translated into other languages. Thank you. I write poetry in both Greek and English, but tonight, because of the occasion, I will recite a poem in English titled Larnaka. She wakes up early, sings to her people with the sun's resolute smile, her steps heard just before dawn, when dreams foreshadow laughter, tears, and false alarms of tempestuous followers. No one sleepwalks or dares to enter the chasm of false appearances. Minds are mesmerized long before night has fallen. Only a breeze reminds what lies within a drowsy conscience, and the seas murmur when silence bears an albatross on her bare shoulders. Thank you.
Θα συνεχίσουμε με τον Ανδρέα Καπανδρέου, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκοσία και εργάζεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ασχολείται κυρίως με τη λογοτεχνία του φανταστικού και πολλά διηγήματά του έχουν εκδοθεί σε προσωπικές συλλογές και ανθολογίες. Έχει επίσης γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, αλλά και ποίηση. Διατηρεί το βιβλιολογικό ιστολόγιο Παπάκι Ανδρέας Καπανδρέου. Το παπάκι εννοώ το άτ. Καλησπέρα. Όταν μου ζητήθηκε να συμμετέχω στη συλλογή, κάθισα, σκέφτηκα και εμπνεύστηκα την παρακάτω μικρή ιστορία. Τον τελευταίο καιρό σκεφτόταν όλο και περισσότερο το θάνατο. Αν και λιτοδίαιτος και αυτάρκης, εκτιμούσε τη ζωή και απολάμβανε τις μικρές χαρές της, ειδικά τις φιλοσοφικές συζητήσεις που έκανε με τους μαθητές του. Ήταν όμως εξοικειωμένος και με το βέβαιο τέλος της. Όπως έλεγε συχνά στους ακολούθους του, ο θάνατος στον κόσμο μας είναι η μόνη σταθερά. Και ο ίδιος, υπερήλικας πια, γνώριζε πολύ καλά πως πλησίαζε επικίνδυνα προς αυτή τη σταθερά. Ήταν άντρας σκληροτράχυλος, ανθεκτικός και ποτέ στη ζωή του δεν είχε αρρωστήσει. Με δυσκολία όμως κινούσε πλέον το εξασθενισμένο από τα υγρατιά σώμα του. Εκείνο το πρωινό, με τη βοήθεια μιας ξύλινης μαγκούρας, ίσα με τον πόη του, περπατούσε έχοντας την πίκυλη στο άπισο του. Μόλις είχε τελειώσει τη διδασκαλία και ο ήλιος χτυπούσε καυτό στην πλάτη του. Όπως λένε, όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος. Και όσα έφερε εκείνη η παράξενη στιγμή δεν τα έφεραν τα προηγούμενα 98 χρόνια που έζησε. Τα βήματά του μπερδεύτηκαν. Το αριστερό του πόδι πάτησε το χιτώνα που φορούσε. Παραπάτησε, έχασε την ισορροπία του και η μαγκούρα του έφυγε από το χέρι. Το βάρος όλου του σώματος του έπεσε μπροστά και το μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού χτύπησε βία και τσακίστηκε στο χώμα. Ούρλιαξε και τα μάτια του βούρκωσαν από τον πόνο που του χάρισε το τραυματισμένο του δάκτυλο. Πήρε μια βαθιά ανάσα και μαζί και τη μεγάλη απόφαση. Κατάλαβε πως έφτασε η στιγμή. Το μόνο που κατάφερε να ψελίσει, σφίγγοντας τα δόντια του και χτυπώντας τη γροθιά του στο έδαφος, ήταν «Έρχομαι, τι με φωνάζεις?» Αμέσως μετά, λες και ήθελε να κρατήσει το λόγο του απέναντι στον αόρατο συνομιλητή του, σταμάτησε σκόπιμα την αναπνοή του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός να καταρρεύσει χωρίς οξυγόνο, παρέλασαν αστραπιά από μπροστά του διάφορες εικόνες. Όχι, δεν ήταν παραισθήσεις λόγω της κακής οξυγόνωσης του εγκεφάλου. Ήταν αναμνήσεις, ήταν εμπειρίες, ήταν όλη του η ζωή. Τα παιδικά του χρόνια στο Κίτιο, οι γονείς του, τα έργα Ελλήνων φιλοσόφων που έφερνε ο πατέρας του όταν επέστρεφε από τα ταξίδια, το πλοίο με τα εμπορεύματα, το ναυάγιο στον Πειραιά. Στη σκέψη του ναυαγίου, στο οποίο έχασε όλο του το βιος, ένα χαμόγελο έσκασε στα χείλη του. «Πήγε καλά το ταξίδι μου όταν ναυάγησα», συνήθιζε να λέει στους μαθητές του. Το κορμί του συσπάστηκε στο έδαφος και οι εικόνες συνεχίστηκαν. Αθήνα, φιλοσοφία, χειρόγραφα, μαθητές. Και ξανά το αγαπημένο του Κίτιο, οι γονείς του, τα έργα Ελλήνων φιλοσόφων που του έφερνε ο πατέρας του επιστρέφοντας από τα ταξίδια, το πλοίο με τα εμπορεύματα, το ναυάγιο. «Πήγε καλά το ταξίδι της ζωής μου», σκέφτηκε πριν αφαιθεί στα χέρια του ψυχοπομπού Θεού Ερμή. Δεν έμαθε ποτέ ότι η πόλη της Αθήνας τον τίμησε με δημόσια ταφή στο κεραμικό και ότι το απένιμε χρυσό στεφάνι για την προσφορά του στη φιλοσοφία. Και όλα αυτά παρόλο που ο ίδιος αρνήθηκε να γίνει Αθηναίος πολίτης, ώστε να μην αδικήσει την ιδιαίτερη του πατρίδα. Δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα το θυμούνται και θα το μνημονεύουν μετά από 2.400 χρόνια. Ούτε πως θα έστειναν αγάλματα και πρωτομές, ότι θα ονόμαζαν γήπεδο και οδούς με το όνομά του και ότι θα έκοβαν ακόμα και κέρμα με τη μορφή του. «Έρχομαι, τι με φωνάζεις?» Αυτή η στίχη από το χαμένο ποίημα του Τιμόθεου, Νιώβη, λέγεται πως ήταν τα τελευταία λόγια του στοικού φιλόσοφου Ζήνονα του Κιτιαία, λίγο πριν αυτοκτονήσει κρατώντας την απνοή του. Ο Ζήνονας γεννήθηκε το 334 π.Χ. στο Κίτιο και πέθανε στην Αθήνα το 263 π.Χ.
Ευχαριστώ. Thank you. Our next reader is Paula Ganansavidis. Paula was born in England and raised in Ireland. She moved to Cyprus in 2003 and currently shares a home with her husband, 3 sons, and a dog. She works a lot, writes a lot, and ponders a little bit too much. Her published work includes Payback, which is a communal novel, and poems in various anthologies. Paula is also one of the Larnaka the Anthology team members. Paula? One of the things that I love about Cyprus is the many, many layers of history that it has, good and bad. But that's one of the reasons why I've written this poem. It's called Salty Lazarus. Ladders once dragged from shore to ship, ancient marina long gone now. Scala, Port de Saline, Salty Lazarus, witness to a parade of invaders, marauders, traders, rapists, Grecians, Phoenicians, Venetians, and all the rest. They ate their fill at this table, a pit stop on every passage. Intrusion spawned a language, a tasty mouthful, words all a jumble. Influences wrangled a people, torn in the end between clerical clutches, cleaving in two this ancient child, fracturing her colourful, singular identity. Pride runs through here like the copper seams that once ran deep beneath the crusty soil. Centuries of repression nurtured foreboding, fears inherited, fed by successive generations, ethics and logic, the lessons of the porch preacher, a toss to the wind when your enemy is your neighbour. To fight is to breathe, passion in every pore. Fervour fires them, stokes a warring instinct. Fantastic flames twisting like those hands, the mothers of the missing. All hearts bound by the sins of the fathers, condemned to never forget, never forgive. Thank you. Να υποδεχτούμε τώρα τον Ομάρ Αλ-Σέικ, ποιητής, συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο οποίος ζει στη Λάρνακα. Έχει εκδώσει 4 βιβλία ποίησης, εργάζεται στον αραβικό τύπο και μεταφράζει ελληνική ποίηση και λογοτεχνία. Γεννήθηκε στη Δαμασκό το 1987 και έχει εργαστεί στη Συριακή τηλεόραση και στον αραβικό τύπο για περισσότερα από 12 χρόνια. Το ποίημα του Ομάρ στην ανθολογία είναι στα αραβικά με κωδικό για τη μετάφραση, ηλεκτρονικό κωδικό που οδηγεί στη μετάφραση. Και απόψε ο Ομάρ θα μας διαβάσει στα αραβικά ή θα διαβάσει η αγγλική μετάφραση του ποίηματος. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ομάρ Αλ-Σέικ, είμαι Σύριος ποιητής και συγγραφέας στη Συρία. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάζω στα αραβικά. مدينة الغرق. الراحة الزهرية في عيد الطوفان تتأرجح في أنفاسنا. مدينتي تغلق بحرها، بحر بلادي أو الحرب، بحر لارنكا أو السلم. أنتمي للطوفان. أرسلت للشوارع قصائدي القديمة، أرسلت لها المهربين وسترات الحب. حاجز ألعاب المدينة يقرأ هويتي. الاسم بحر، العمر بحر، لون الصوت بحر، العلامات المميزة غريق. سأقود آخر السفن، أغوي المدينة من أضوائها وأقطف من كل لون ذكرا وأنثى، وتبقى سفينتي امرأتي. أنتم تنظرون
لكنكم لا ترون شيئا. لن أعترف. كنت وحيدا، والحب وحيدا يمضي ووحيدا يبقى، وكل الذين يحبون يبقون وحيدين. بعيدا هناك، بعيدا روحي في أرض صفر. لارنكا ترفعني تمثالا من الأعشاب، وتسدل الطوفان تصالحني بالراحة والبسكويت، وتتسرب إلى قصائدي تثقب سفينتي وأغرق فيها. خارستو. I have the absolute honor to read his amazing piece of work in English. Pink Lukumi on the anniversary of the flood swings in our breaths. My city closes its sea, the city of my country or the war, the sea of Larnaka or peace. I belong to the flood. I center to the streets my old poems. I center the smugglers in the vests of love. The guard of the city on fair reads my identity card. Name, C. Age, C. Mother tongue, C. Distinguishing marks, drowned. I will captain the last ship, seduce the city from its lights, and pluck each color, a male and a female, and the ship remains my bride. You wait, but you see nothing. I will not confess. I was alone, and love alone passes, and alone remains, and all those who love remain alone. Far from me, there my soul at ground zero, Larnaka. Larnaka lifts me up as a statue of greenery, and the flood falls, recoils with me over the lukumi and biscuits, and seeps into my poetry, punches my ships as I drown abroad. Omar, thank you. Thank you. Next we have Constantia. Constantia Manoli is a British-born Cypriot author and illustrator. She lives amid almond and olive trees in Cyprus with her daughters, hubby, lioness dog, and hyperactive pup in a miasma of story ideas, new characters, and constant interruptions. Her debut picture book will be available in spring-summer 2022, and it will be published by Roaring Brook, Macmillan, USA. Thank you. Omar Argiri, you are a very difficult act to follow. I shall give it a go. I'll give you a brief intro. While I was thinking about how to go about approaching something to do with Larnaka, I had one prominent image in my mind, and that was a black and white drawing of coffins being carried down one of the main streets of Larnaka. Now, I don't know if this is something that I imagined, something that I heard at school, or if it's something that I've really seen. But it stuck in my mind because that's where the name of the town comes from, Larnages, the coffins. So if any of you know of that image, if you've seen it, if you have it, please do share it with me because I cannot find it. I'll begin. It is said that nothing is more than 10 minutes away in Larnaka. 11 if there's traffic. 12 and a half if it's rained. It has been said that a sparrow's piss could drown the whole town. We've all seen it, how that sudden daytime onslaught creates instant bodies of water. The floating coffins of canoes pitching on the surface for their 11 to 12 and a half minute round trip to the Beriptero, depending on the traffic. Or the empty car I saw that one time after nightfall, bobbing in its driveway. It moved with the gentle sway of a casket, carefully borne by its bearers. The next morning, it was wedged between walls, like a dislocated ankle at a sickening angle. Scraped and scrapped now, dead and done.
The sandbags at the front door of the house were the only other indicator of the night's pelting warfare. 10 minutes is all it takes for the rain to dry. 11 if the sun's shrouded. 12 and a half if it's buried. But the dead weight of sandbags, that takes longer to disremember. Slumped and immovable, those stacked bodies serve as stoppages. Water, fire, under fire. Nothing is more than 10 minutes away in Larnaka. 10 minutes, 11 rounds, Scala's 12 and a half steps. A lifetime, plus 6 feet down, are the 10 minutes it takes to get to the tombs below the surface. Thank you. Να υποδεχτούμε τώρα την Χριστάλλα Σωτηρίου Λουκά. Η Χριστάλλα γεννήθηκε στη Λευκοσία. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη γνωστική, εκπαιδευτική και αναπτυξιακή ψυχολογία. Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη συγγραφή παραμυθιών και την ποίηση και δραστηριοποιείται ως ακτιβίστρια στον τομέα της αναπηρίας. Χριστάλλα. Καλησπέρα και από μένα. Λάρνακα, ανάσα μου. Ανοίγω το παράθυρο και σ' αντικρίζω. Το μπλε σου χρώμα μου γαληνεύει το βλέμμα. Μου μαλακώνει την ψυχή. Το θαλασσινό σου αεράκι μου χαϊδεύει το πρόσωπο και η μυρωδιά της αλμύρας σου με μεθά. Το κεφάλι μου αδειάζει από σκέψεις. Δεν σκέφτομαι τίποτα, μόνο νιώθω. Αρχίζω να γεμίζω τα πνευμόνια μου με αργές, μικρές αναπνοές. Ξανανιώθω ζωντανή. Θυμάμαι και πάλι ποια είμαι. Χαμογελώ σαν μικρό παιδί και τα μάτια μου λαμπυρίζουν. Όπως τα γαλήνια σου νερά όταν απλώνεται πάνω τους στο φως του ήλιου. Κάθομαι στα βότσαλα, τα πιάνω, τα τρίβω ανάμεσα στα δάχτυλά μου και τα μυρίζω. Σφίγγω την άμμο με την παλάμη μου. Εδώ ανήκω. Είναι τόσο οικία και ζεστά, όσο η αγκαλιά μιας μάνας. Μιας μάνας που όσα λάθη και να κάνει, σε περιμένει με τα χέρια ανοιχτά. Thank you, Christella. Next, we have Maya Woodward. Maya Woodward is a British Cypriot storyteller working in broadcast media and international development. Her connection to Larnaka goes back to post-war summer holidays. The third generation of her family in that same family home, Maya lives with husband Kyriakos, son Gabriel, Lola the dog, and cats, all right, Chugi and Uppy. Did I get it right? Maya. Hello. Hurry up. I'm coming. I'm putting the money in number 4. Where the hell is number 4? Shouts Yanis, desperately feeling through soapy bubbles for the shower button. I can't see the number. I haven't got my glasses on. Well, just keep walking until you feel the water running. What can I tell you? Replies an equally soapy Stelios through the splash of his shower. Anywhere else, at 7 a.m. on a summer's morning, this would be an odd sight. But this is typical of the early morning swimming crew near the Goldfish Beach Cafe. As I walk past the shower scene, searching for a quiet, shady place to have my coffee, the rest of the swimmers are dried and already enjoying their Gibriago café and banter. Did you eat meat last night? No, batija and halloumi. Gala, then you can convince your wife to make me tava today and I'll come for lunch. Listen, you, when was the last time your wife made lunch for me? And she's my sister, for God's sake. I smile and sip my coffee. They're clearly all on fine form today. In the distance, way out past the rocks and the buoys, the fishing boats are heading home.
Suddenly there's a loud crack as an elderly sunbaked man slaps another on his bare back. The sunburnt one steadies himself and through struggling breath smiles and points. Can you see Christos out there? He signals to a small figure heading out into the water. In one hand he has a small plastic bag. In the other he holds a large wire basket with something inside it. Lettuce, I think. Yes, says the man with the sore back. What about him? I told you I'd get him back. He says he's going out there to put his fishing basket in the water and enjoy some peace and quiet away from all of us. And just watch. We all turn our gaze to the elderly man, balancing his load, steadily walking through the water out towards the rocks. Impressively, he climbs up and then rather unsteadily turns to face us all, waving his hand. Says Sawback to his friend. What are we looking at? Just watch, says Sunbait, looking more excited by the minute and reaching out for a packet of cigarettes and a lighter. The old man on the rocks suddenly turns to the beach and shouts and gestures wildly with his hands. Ah, coughs Sunbait, spluttering through his laughter. I took his cigarette lighter. The miserable bastard will have to come back and join us if he wants to smoke this morning. I splutter into my coffee. Sawback and the rest of the gang slap the table and laugh with glee. Restati, 3 more coffees in the tavli, shouts Sunbait as they all settle in for another round of retirement games. Next, we have Christos Charlie. Christos is an English teacher currently attending a postgraduate program on theatre. He has published 6 books. Some of his poems and short stories have been translated and included in anthologies in different countries. Occasionally, he serves literature either as a judge in poetry contests